I've been sitting there for some time whilst Jonathan was speaking, thinking, what am I going to say? जोनाथन ज्या वेळेला इथं बोलत होते त्यावेळेला मी विचार करत होतो की मी काय बोलावं. I still don't know what I'm going to say. अद्याप मला माहित नाही की मी काय बोलणार आहे. But a little memory has just come from when Bhante came out to Australia. I can't remember when it was. It was very early on in the 90s. तर आठवणी म्हणून मला आठवतं की भंते 1990च्या दरम्यान ते ऑस्ट्रेलियाला जेव्हा त्यांनी भेट दिली तो एक प्रसंग आठवतो आहे. And I was talking to him about a particular topic because I was reading one of his biographies at the time. And I remember saying to him about a person that he described in his biography. तर त्यांचे जे आत्मचरित्र आहे त्याबद्दल म्हणजे आम्ही तिथं बोललो आणि ज्या व्यक्तीने ते आत्मचरित्र लिहिलेलं आहे त्याबद्दल पण आमची चर्चा झालेली होती. I think it was a meeting in about 1950 in Delhi, I think. तर त्यामध्ये प्रसंग आहे की 1950 मध्ये दिल्लीमध्ये जेव्हा भंते भेटले त्या अनुषंगाने तो प्रसंग आहे. Anyway, I remember saying to Bhante, I said, well, you know, when you met this person, what did you talk about? What was the conversation about? ज्या वेळेला मी भंतेंना विचारलं की म्हटलं तुम्ही या व्यक्तीला भेटला त्यावेळी नेमकं तुम्ही काय बोललात, काय चर्चा केली तुम्ही त्यांच्याशी? And he said, I don't ever remember conversations. I remember the people and what they were wearing and the building we were in, but he doesn't remember what. He remembered the topics they talked about, but he didn't remember conversations. Bhante said that. Yes. तर भंते म्हणाले की मला आताही आठवते की त्यांनी काय घातलेलं होतं, कशा पद्धतीचे रंग होते, कशा पद्धतीच्या इमारती अवतीभोवती होत्या, त्यांच्यासोबत मी काय बोललो ते आत्ता नेमकं मला आठवत नाही, परंतु बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मला फार स्पष्ट आठवतात. I remember this really surprised me because certainly any conversation I'd had with Bhante, I remembered the details, not just the topics. तर भंतेंना म्हणजे मला ते ऐकून आश्चर्य वाटलं कारण भंतेंना विषय किंवा त्या विषयीची जी काही सविस्तर माहिती आहे ते फार चांगल्या पद्धतीने म्हणजे माहित असतं, ठाऊक असतं. So that was quite a surprise. But the more I met Bhante after that, the more I was aware whenever it was that I was talking to him. तर जेव्हा जेव्हा मला असं वाटतंय की जेव्हा जेव्हा मी भंतेंना भेटलो त्यांच्याशी बोललो तर त्यावेळेला बऱ्याच I was just more aware of what was going on. तर त्यावेळेला जेव्हा मी भंतेंना भेटायचो तर त्यावेळेला मला असं जाणवायचं की त्यांना भेटून मी स्वतः म्हणजे जागृतीच्या संपर्कात यायचो. It was then that I realized what Bhante was doing whenever he was speaking to you. आणि मला हे रिअलाइज झालं की जेव्हा कधी भंते एखाद्या ठिकाणी बसलेले असायचे तर त्यावेळी ते नेमकं काय करायचे. He always, or I always felt like he was talking to me. I don't ever remember even any hint that he may have been distracted by something. तर जेव्हा कधी मी असं अनुभवतो की भंते जणू काही माझ्याशी बोलायचे, छोट्या छोट्या ज्या काही म्हणजे हिंट ज्याला म्हणतो आपण ते बोलले तरी ते माझ्याशी म्हणजे तो संवाद होतो आहे हे मी अनुभवायचो. And so this has stayed with me over the years. I saw him around this time last year. तर ह्या सुरुवातीच्या कालावधीतल्या गोष्टी आहेत माझ्या जीवनात, परंतु आता नुकतंच मी मागच्या काही कालावधीत भंतेंना भेटलो मागच्या वर्षी. And I think I spent about 45 minutes with him. And not once did he lose concentration. तर मागच्या वेळी मी जेव्हा त्यांना भेटलो त्यावेळेला मी जवळजवळ 45 मिनिटे भेटलो आणि ह्या संपूर्ण वेळेत मी बघितलं की त्यांची जी काही एकाग्रता आहे ती कुठेही दडलेली मला दिसली नाही, ते अतिशय एकाग्रतेने बोलत होते. And so this is always the teaching. It was just like, oh, okay, gosh, could I concentrate for that long? आणि माझ्यासाठी ती शिकवण होती
की बापरे, म्हणजे म्हणते एवढा वेळ एकाग्र राहून बोलू शकतात. तर माझ्यासाठी शिकवणी होती की बिना विचलित होऊन मी तेवढ्या वेळपर्यंत खरंच राहू शकतो का तेवढा एकाग्र, म्हणजे मी कुठेही भटकलेलो नाही मनाने आणि मी एकाग्र आहे. तर ही माझ्यासाठी शिकवण होती की मी तेवढ्या स्तरावर माझी एकाग्रता विकसित करावी. So I was just thinking of, because I've been talking quite a bit about my meetings with Bhante in the last few days, and thinking through them. This was quite a pattern. He was, in a way, I didn't just get teachings, as it were, from what he was saying, but I got teachings from what he was being. तर एक प्रकारे म्हणजे मी हे अनुभवलं की भंतेंसोबत म्हणजे जेव्हा मी वेळ घालवला तर माझ्या हे लक्षात आलं की भंते जे बोलत आहे तेवढीच शिकवण ते देत आहे कशातला भाग नाही, परंतु भंते स्वतः पुढं असणं आणि भंतेंसोबत वार्तालाप करणं, तर भंतेंचं स्वतःचे जे आपलं अस्तित्व आहे त्यांच्या सोबत असण्याचं, तर भंतेचं अस्तित्व हेच खूप काही शिकवणार आहे, तेच खूप काही शिकवण देत आहे हे मला कळलं. And so, and a conversation I was having this morning when some friends came to the house, this sort of really, I could really see this very clearly, this thing of getting teachings from Bhante. तर आज सकाळी म्हणजे काही धर्ममित्र घरी आले त्यावेळेला आम्ही जेव्हा बोलत होतो तर त्यावेळेला हे स्पष्ट दिसत होतं की भंतेंनी ज्या काही शिकवणी दिलेल्या आहेत त्या चर्चेच्या सहज आधार आहे. And so I remember saying in the conversation this morning that yes, we don't have Bhante as body, but we do have the body of Dhamma. So we have Dhamma body of Bhante. तर एक प्रकारे आम्ही बोलत असताना मी म्हटलं की बरोबर आहे की आता भंतेंचे शरीर नाही आहे, And that seems to me, शरीर नाही आहे, परंतु भंतेनी जे काही शिकवलं त्या रूपाने भंते आपल्या सोबत आहेत. तर एक प्रकारे भंते हे त्यांच्या धम्ममय रूपाने आपल्या पुढं आपल्या सोबतच आहेत हे आपण बघितलं पाहिजे. and just even in the last day or two, that Dhamma body seems to have grown and grown even more. आणि म्हणजे एक प्रकारे हे जे धम्म शरीर आहे, धम्म काया आहे, तर त्या धम्म कायेच्या अनुषंगाने भंते एक प्रकारे आपल्यासोबत विकसित आणि विकसितच आहे. And a few days ago, giving a talk here, I talked about my very first meeting with Bhante Sangharakshita. आणि मागे मी जेव्हा पहिल्यांदा भंतेंना भेटलो होतो त्याची पण एक आठवण आहे. And that we talked about a person who had died the day before. तर एक दिवसाआधी जेव्हा म्हणजे एक व्यक्ती मरण पावले होते त्यांच्या अनुषंगाने म्हणजे आम्ही चर्चा करत होतो, बोलत होतो. And I recounted that just at the end of the conversation, he sort of turned and said, so we need to be very mindful of what we're doing in terms of practice, because we don't know when that moment of death may occur. त्या चर्चेमधला भाग मला आठवत होते, म्हणाले की आपल्याला अतिशय जागृतीचा सराव केला पाहिजे, कारण आपल्याला हे ठाऊक नाही की आपण कोणत्या क्षणाला मृत्युमुखी पडणार, तर त्यामुळे प्रामुख्याने आपण अतिशय जागृतीचं आचरण करावं. And again, it was quite a strong teaching at the time. आणि त्यावेळेला अतिशय सबळ अशा प्रकारची शिकवण त्यांनी आम्हाला दिली. But it's continued to become more and more teaching. आणि ही जी काही त्यांची शिकवण आहे त्यामध्ये अधिकाधिक सातत्य आपल्याला पाहायला मिळतं. And if I can relate this, because I myself, when I was here in Nagpur back in February, I got pneumonia and sepsis and septic shock, just as Bhante had. तर मागच्या फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा मी आलो तर मला आठवते की त्यावेळेला मला न्यूमोनिया झाला होता, सेप्सिस झालं होतं जे भंतेंना झालं, आणि सेप्टिक शॉक ह्या आजारातून किंवा या अनुभवातून मी गेलो मागच्या फेब्रुवारीला. And in the email talking about Bhante Sangharakshita, it said that the consultant, once he said he had sepsis, that he wouldn't survive.
आणि जेव्हा भंतेंच्या अनुषंगाने ईमेल आला त्यावेळेला तिथं लिहिलं होतं की भंतेंना न्यूमोनिया आणि सेप्सिस झालेला आहे, तर सेप्सिस असल्यामुळे भंते वाचतील शक्य नाही. And it just sort of hit me. Oh, that's what happened to me, and I'm still here. आणि मला एक प्रकारे त्यामुळे म्हणजे हे जाणवलं की अरे म्हणजे हेच मला पण झालं होतं. आज मी सध्या म्हणजे या ठिकाणी जिवंत आहे. So this that little shock of thinking, oh right, okay, that's what happened to me, but I'm still here. आणि तो एक प्रकारे शॉक होता माझ्यासाठी पण की हीच गोष्ट माझ्यासोबत पण घडलेली होती. But Bhante was 94. I was only 67. तर परंतु भंतेंना पण ह्या गोष्टी झाल्या. तर भंते हे 94 वर्षाचे 94 वर्षाचे होते. मी मात्र 67 वर्षाचा होतो. But it just made this teaching come alive again. Oh, we do not know when it's going to occur. परंतु यातून ही शिकवण आपल्याला पाहता येते की कोणती घटना आपल्यासोबत कधी घडेल याचा काही नेम नाही. And on many occasions I've sort of felt this from Bhante. Even when I saw him last year, he was only 93 then. तर भंतेंना मी मागे जेव्हा भेटलो तेव्हा ते 93 वर्षाचे होते आणि यामधून भंतेंच्या अस्तित्वातल्या काही गोष्टी जाणवतात. And as you would expect, his movements and things were quite slow. तुम्हाला म्हणजे हे अपेक्षित असणार किंवा ते दिसते की त्यांच्या ज्या काही म्हणजे हालचाली आहेत त्या अतिशय हळूवार पद्धतीच्या असायच्या. And as Jonathan said, his eyesight was not very good. आणि जसे जोनाथन म्हणाले की त्यांची जी म्हणजे चर्मदृष्टी आहे ती तेवढी म्हणजे चांगली नव्हती. But you get this very strong thing that, oh, this man, he's alive. परंतु हे सगळं जरी असलं तरी एक गोष्ट मात्र अनुभवायला यायची की ही जी व्यक्ती आहे ती जिवंत आहे. Yeah. Even at, sort of wizened up little old man at 94, you think, but he's very alive. It's hard to explain. But तर म्हणजे समजा ते खुर्चीवरून जरी असं म्हणजे हळुवारपणे उठले तरी हे जाणवायचं की भंतेंचं जे काही चैतन्य आहे हे चैतन्य अजूनही जिवंत आणि ते अतिशय स्पष्टपणे दिसते आहे हे आपल्याला अनुभूतीला यायचं. So again, this teaching, this man is alive. He's 93, slow but very mindful. तर आपल्याला हे पुन्हा जाणवतं की हे 93 वर्षाचे जरी असले हळूवारपणे जरी कार्य करत असेल तरी एवढे जागृत आहेत की त्यांच्या त्या जागृतीमुळे आपल्याला त्यांच्यातला जिवंतपणा स्पष्टपणे दिसतो. So just it became a teaching of, okay, one needs to be alive every moment. तर यातून ही आपल्याला शिकवण मिळते की एखादा व्यक्ती त्याला वयाचं काहीही बंधन नाही पण तो अतिशय जागृत राहू शकतो, त्याने जागृतीचं आचरण करू शकतो हे आपल्याला त्यातून शिकवण मिळते त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभूतीमुळे. Yes. So again, this wasn't what he was talking to me about. In fact, he was talking to me about reverence. तर म्हणजे हे जे मी सांगितलं ते बोलत नव्हते माझ्याशी, म्हणजे मी जे बघितलं ते सांगितलं. वास्तविक पाहता ते माझ्यासोबत रेव्हरन्स ज्याला म्हणजे श्रद्धात्मक गोष्टी म्हणूया तर त्या बाबतीमध्ये ते बोलत होते. But there was a strong teaching just from the way he was being. तर यातून हे जाणवते की भंतेंचं असणं त्यांच्या असण्यामधूनच जी काही त्यांच्या अस्तित्वातून ज्या गोष्टी पुढे येतात त्या अस्तित्वातल्या गोष्टीच आपल्यासाठी शिकवणी आहेत. And I think I also recalled a few nights ago here that what was it? Point's gone now. तर मला भंतेंच्या काही गोष्टी म्हणजे काही म्हणजे सायंकाळ होत्या जेव्हा मी त्यांना भेटलो होतो. That Bhante had shown me that the importance of being present and experiencing whatever it is you're experiencing. तर भंतेंनी हे पण सांगितलं की म्हणजे तुम्ही आत्ता वर्तमानात कसे जगू शकाल आणि जागृतीच्या सरावासह कसे राहू शकाल याविषयी पण त्यांनी सांगितलेलं आहे.
So in this way, that was the first meeting I had that I got that teaching. आणि ही पहिली भेट होती माझी भंतेंसोबत ज्यातून त्यांनी मला ही शिकवण दिलेली होती. So last year, after many meetings with Bhante over the years, I was able to think I'm slightly more aware when I'm actually meeting with this man. तर मागच्या वेळी मी जेव्हा भंतेंना भेटलो त्यावेळी मला जाणवलं की मी स्लाइटली थोड्याफार प्रमाणात का होईना माझ्या जागृतीचा सराव वाढलेला आहे आणि मी जागृतीसह भंतेंसोबत भेटतोय बोलतोय. And I need to go on practicing more. आणि मला हेही जाणवलं की मी अधिक सखोल आचरण केलं पाहिजे जेणेकरून मला अजून जागृतीचा जास्त सराव करता येईल. And I referred to Bhante's Dhamma body, all those teachings, all those writings. तर भंतेंची जसं मी मगाशी म्हटलं की भंतेंची जी काही धम्मकाया आहे तर किंवा त्यांची जी काही शिकवणी आहे त्यांनी जे काही पुस्तकं लिहिलेली आहेत ह्या रूपाने भंते आपल्यासोबत धम्मकायाच्या रूपाने आहे. And so I think to put those two things together is really, really important for me. One, the Dhamma teachings, and two, what's going on in our own experience. तर ह्या दोन गोष्टी मला एकत्र आपल्या पुढे सांगायला आवडेल की पहिली म्हणजे जी काही धम्म शिकवण भंतेंनी दिलेली आहे ती आणि दुसरी what's going on in our own experience. तर दुसरी गोष्ट ही सांगायला आवडेल की जे काही तुमच्या सोबत तुमच्या अनुभवाच्या आधारावर घडते आहे त्याबद्दलच्या शिकवणीतून तुम्ही जी शिकता ह्या दोन गोष्टी मला या ठिकाणी प्रामुख्याने बोलाव्याशा वाटतात. So it's really important for us from this point on that when we do practice those teachings that we've received so clearly from Bhante Sangharakshita. तर या ठिकाणी आपल्याला पाहता येईल की भंतेंकडनं ज्या काही शिकवणी आल्या त्या म्हणजे आचरणाच्या पद्धती आलेल्या आहेत त्या एवढ्या सुस्पष्ट पद्धतीने भंतेंनी ठेवलेल्या आहेत की आपण त्यातून पुढे जाऊ शकतो विकास करू शकतो. That we understand we need to bring them into our own experience. तर भंतेंनी जे जे शिकवलं ते आपण आपल्या आचरणात आणून त्याची अनुभूती घेऊ शकतो. Work out how to do these practices. आणि आपण अशा पद्धतीने कार्य करू शकतो की त्यांना आपल्या आचरणात आणू शकू अंमलात आणू शकतो. So that we too become like Bhante. आणि त्या सर्व अनुभवातून एक लक्षात येते की आपण पण भंतेंसारखं बनू शकतो. In other words, we don't just take all the teachings literally by reading about them. तर आपण जे शब्दशः म्हणजे वाचन करतो त्यातून शिकतो असं नव्हे तर त्याच्याशिवाय पण ह्या गोष्टीच्या माध्यमाने आपण शिकतो. Yes? And the way we do this is to see what our presence is, just as I experienced Bhante. तर एक प्रकारे आपण ह्या माध्यमाने पण भंतेंच्या शिकवणीला अनुभवतो की ज्या पद्धतीने आपण आहोत त्या अस्तित्वाला स्वीकारणं त्या सह राहणं ज्या प्रकारे भंते स्वतः जगले तसं जगणं. Because when then we're sitting with somebody, anyone, a good friend or anybody, then that is the communication and it's from the heart, not from the head. आणि हे भंतेंच्या बाबतीत फार स्पष्ट आहे की जेव्हा कधी भंते कोणासोबत बोलत आहेत बसलेले आहेत त्यावेळेला भंते पूर्णतः त्यांच्यासोबत संवाद साधत आहेत ते केवळ बुद्धीने नव्हे तर भावनेसह. तर ह्या दोन्ही गोष्टीचे जे काही संतुलन आहे ते भंतेंच्या रूपाने स्पष्ट दिसतात. Yes. So this is a major teaching, certainly for me, from Bhante. तर ही जी काही मुख्य शिकवण आहे ती भंतेंकडनं माझ्यासाठी आलेली आहे जी मी सांगतोय. And so thank you for allowing me to share with you. आणि तुम्ही सर्वांनी मला म्हणजे हे सांगण्यासाठी परवानगी दिली त्याबद्दल मी तुमचं सगळ्यांचा आभारी आहे. Actually, I've just had one thought that I'd like to share with you. आता मला एक विचार आला जो मला तुम्हाला म्हणजे सांगावं असं वाटतं. Yes. It's not something you often see about Bhante, but Bhante had what I call quite a wicked sense of humor. What? Wicked sense of wicked, W. even outrageous, yes. Okay.
तर भंतेच्या बाबतीत मला एक जाणवते की मी तो इंग्रजीमध्ये शब्द सांगतो की विकेड सेन्स ऑफ ह्युमर. तर म्हणजे त्याला मराठीमध्ये शब्दाचा अनुवाद करणं मलाही कठीण वाटतंय, परंतु भंतेमध्ये जे काही ह्युमर आहे ते अतिशय उच्च प्रमाणाचं होतं. Yes, and again, you know, at different times talking to him about different things, he would just get this smile. He would just have a smile. तर मला एक आठवते की वेगवेगळ्या वेळेला मी वेगवेगळ्या संवाद साधायचो, वेगवेगळ्या गोष्टी बोलायचो, तर ते फक्त स्मित करायचे. Yeah, and that smile communicated understanding. आणि ते जे स्मित असायचं भक्तीचं, ते स्मित म्हणजे एक प्रकारे भक्तींची जी समज आहे ती समज ते त्यातून सांगायचे. So take care in how you express your own practice. तर काळजी घ्यायची आपल्याला की जे काही आपण आचरण करतो त्या आचरणाची काळजी घ्यायची. धन्यवाद.